শুরু করছি আজকের টপিক প্লাসেন্টা। Placenta is a functional connection, or more precisely said, is a functional vital connecting organ between the maternal uterus and the fetus, যেটা গ্রোয়িং এমব্রায়োকে নিউট্রিশন দেয়, তার ওয়েস্ট প্রোডাক্টকে বাইরে বার হতে সাহায্য করে, অ্যান্ড গ্যাস এক্সচেঞ্জে সাহায্য করে, অ্যান্ড all the support and all the essential commodities that helps the embryo to grow into a fetus, a baby, সেটা placenta throughout the pregnancy. Just after implantation, after 3 to 4 months, the placenta is functionally fully developed, and from that time throughout the pregnancy and till the time of the parturition it lasts, and it carry the growing embryo or growing fetus. So on the 8th day of the development আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমপ্ল্যান্টেশন হয়েছে, অ্যান্ড the blastocyst, যে the embryonic cell stage যেটা implanted হয়, সেটা হাইপারট্রফি অফ এন্ডোমেট্রিয়াম অফ দ্য ইউটেরাসকে ডাইজেস্ট করে when the implantation is done, তখন ব্লাস্টোসিসের যে স্ট্রাকচার সেটা এইরকম। ইমপ্ল্যান্টেশনে আমরা দেখেছি যে ভেতরের মনোনিউক্লিয়েটেড লেয়ার, দ্যাট ইজ সাইটোটোবোব্লাস্ট লেয়ার, অ্যান্ড বাইরের মাল্টিনিউক্লিয়েটেড লেয়ার, দ্যাট ইজ syncytiotoboblast layer, and cytotoboblast layer is actively proliferating, and syncytiotoboblast or the syncytium, যেটা on the 9th day সেখানে ল্যাকুনা বা স্পেস ফর্ম করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং syncytiotoboblast that is responsible for the human chorionic gonadotropic hormone production, and this syncytiotoboblast layer erodes the maternal tissue, allow করে ম্যাটার্নাল ব্লাডকে ইউটেরাইন যে স্পাইরাল আর্টারি সেখান থেকে ল্যাকুনা নেটওয়ার্কে ঢুকতে, এবং এই পুরো ব্যাপারটা এস্টাবলিশ হয়ে যায় বাই দ্য এন্ড অফ দ্য উইক 2. সো ইউটেরোপ্লাসেন্টাল সার্কুলেশন ইজ এস্টাবলিশ বাই দ্য এন্ড অফ দ্য উইক 2, অ্যান্ড দ্য সাইটোটোবোব্লাস্ট লেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য ইনার লেয়ার, সেটা এবার ফর্ম করতে শুরু করে কোরিওনিক ভিলি অর দ্য ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন, যেটা সারাউন্ডিং যে সিনসাইটোটোবোব্লাস্ট আছে তাতে এক্সপ্যান্ড করে। সেটা কীরকম আমরা একটু দেখি। আমরা যদি এই ছবিটা একটু দেখি, সো দিস ইজ দ্য এমব্রায়ো, ইজ দ্য গ্রোয়িং এমব্রায়ো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইয়ক স্যাক। সো ইয়ক স্যাক যেটা গেস্টেশনাল স্যাক, যেটা আর্লি প্রেগনেন্সিতে দেখা যায় আনটিল দ্য প্লাসেন্টা টেক্স ওভার দ্য duty of providing the nutrition, ইয়ক স্যাক সেই কাজটা করে, অ্যান্ড যখন প্লাসেন্টা ফাংশনালি ফুলি ডেভেলপ করে যায় তখন ইয়ক স্যাক ইজ ডিজলভ ইন্টু দ্য গাট, অ্যান্ড ইয়ক স্যাক ইজ ইয়ক স্যাকটা আলটিমেটলি আমরা এখানে দেখতে পাবো যে ইয়ক স্যাক কিন্তু আলটিমেটলি ওই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড অ্যান্ড কে এনভেলপ করে রাখছে, অ্যান্ড ইয়ক স্যাক আফটার দ্য প্লাসেন্টা হ্যাজ ডেভেলপড এটা dissolve করে যাচ্ছে into the gut of the embryo, and yolk sac is surrounded by extraembryonic endoderm and mesoderm. So this is the yolk sac, and this is the villi, যেটা ডেসিডুয়াল ভ্যাসালিস, যেখানে আমাদের প্লাসেন্টা তৈরি হবে। সো প্লাসেন্টা যেখানে তৈরি হয়, ইউটেরাইন যে পোর্শনটা তাকে বলা হয় ডেসিডুয়াল প্লেট ও ডেসিডুয়াল ভ্যাসালিস, এবং সেই রেসিডুয়াল ভ্যাসালিস পোর্শনে অলরেডি কী হয়েছে, সাইটোটোবোব্লাস্ট লেয়ার সেটা প্রাইমারি কোরিওনিক ভিলি আর ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন তৈরি করতে শুরু করেছে, এবং সেটা আলটিমেটলি সিনসাইটোটোবোব্লাস্ট লেয়ারে ধীরে ধীরে এক্সপ্যান্ড করবে। আচ্ছা, এখানে আমরা দুটো দেখতে পাচ্ছি ডেসিডুয়াল ক্যাপসুলারিস অ্যান্ড ডেসিডুয়াল প্যারাইটালিস। সো ডেসিডুয়াল ক্যাপসুলারিস ইজ দ্যাট লেয়ার, দ্যাট পার্ট অফ দ্য ডেসিডুয়া যেটা এমব্রায়োকে ইউটেরাইন ক্যাভিটি থেকে সেপারেট করছে, and decidual parietalis is the part of the decidua যেটা ইউটেরাইন ক্যাভিটির আদার রেস্ট অফ দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি
পুরো ইউটেরাইন ক্যাভিটিটা কিন্তু প্ল্যাসেন্টা তৈরিতে সাহায্য করে না, কারণ ইমপ্ল্যান্টেশনটাই হয় দ্য ফাংশনাল লেয়ার ইন্টু দ্য ফাংশনাল লেয়ার অফ দ্য endometrium, in the functional layer of the endometrium of the uterus, the dorsal wall of the uterus. So J liningটা the while the part lining the rest of the uterine cavity is called the residua parietalis. সো ধীরে ধীরে কী হচ্ছে, ভিলাস যে করিওনিক ভিলি সেটা ফর্ম হচ্ছে ডেসিডুয়াল ব্যাসালিসে. In the third week, extra embryonic mesoderm grow into this villi and make them into the secondary structure, secondary villi. And by the end of the third week, embryonic vessels begin to form in the embryonic mesoderm of the secondary villi and making them into the tertiary. So যখন এই ভিলি ফর্মেশনটা হয়ে যাচ্ছে, টারশিয়ারি ভিলি ফর্ম করে যাচ্ছে, দেন সাইটোটোব্লাস্ট সেল অফ দ্য টারশিয়ারি ভিলি গ্রো টুয়ার্ডস ডেসিডুয়া ব্যাসালিস অফ ম্যাটার্নাল ইউটেরাস অ্যান্ড ফর্ম করে সাইটোটোব্লাস্টিক সেল সাইটোটোব্লাস্টিক শেল. সো এই যে ভিলি যেটা, তার ভিতরে কিন্তু ব্লাড ভেসেলস আছে, সেটা খানিকটা কীরকম আমি একটুখানি আমরা দেখি এখানে. সেটা আমরা যদি এই ছবিটা দেখি, যেখানে ইউটেরাইন ভেইন অ্যান্ড আর্টারি ইরোডস করছে অ্যান্ড ভিলাস ফর্মেশন শুরু হয়েছে, এটা আমরা আগের ছবিতেও দেখলাম. সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্লাসেন্টা বেসিক্যালি. এটা ডিটেল স্ট্রাকচারে আমরা পরে আসবো. আমরা একটু দেখে নিই এই যে আমাদের ভিলিগুলো তৈরি হয়েছে, ইট ইজ করিওনিক ভিলি, যেটা করিওনের মধ্যে থাকছে. সো করিওনিক প্লেট যেটাকে আমরা বলছি, সেই করিওনিক প্লেটের ভিতরে থাকে দিস করিওনিক ভিলি. Chorionic plate হচ্ছে the placenta is covered by the chorionic plate on the fetal surface. On the same side, on the maternal side, it is bordered by the decidua basalis. So এই যে করিওনিক ভিলিগুলো, এটা কিন্তু টারশিয়ারি ভিলি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট সাইটোটোপ্লাস যে সেল লেয়ারগুলো, সেটা ডেসিডুয়াল ব্যাসালিসে এক্সপ্যান্ড হয় এবং সাইটোটোপ্লাস্টিক সেল তৈরি করে. এবং যে ভিলিগুলো এই ডেসিডুয়া ব্যাসালিসের সাথে থ্রু দ্য সাইটোটোপ্লাস্টিক সেলকে কানেক্টেড রেখেছে, মানে ম্যাটার্নালের সাথে এই সেলকে কানেক্টেড রেখেছে, তাকে বলা হচ্ছে অ্যাঙ্কারিং ভিলি. অ্যান্ড দ্য ইন্টারভিলাস স্পেস, সো এই যে স্পেসগুলো, ইট ইজ ইন্টারভিলাস স্পেস. ওদের এখানে ম্যাটার্নাল সাইনাস যেটা লেখা আছে, সেই ইন্টারভিলাস স্পেসে কিছু ব্রাঞ্চিং ভিলিও থাকে, দ্যাট ইজ ফ্রি ফ্লোটিং ভিলি, এবং দ্যাট প্রোভাইড করে এক্সচেঞ্জ ফর দ্য নিউট্রিশন, গ্যাস অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড মেনি মোর থিংস, অ্যান্ড দেন এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য সার্কুলেশন. সো সেখানে কী হচ্ছে, ম্যাটার্নাল যে স্পাইরাল আর্টারিজ, তার কিছু রিমডেলিং হচ্ছে, যে এপিথেলিয়াল যে কানেকশন তৈরি হয়েছিল, সেই এপিথেলিয়াল থেকে এন্ডোথেলিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, এবং যেটা ইনক্রিজ করছে ডায়ামিটার অ্যান্ড রিডিউসেস দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ভেসেলস. আমরা যদি এই ছবিটা একটু দেখি, দেয়ার ইজ আ কালারিং ফটোগ্রাফ, আমরা এই ছবিটা একটু দেখতে পারি. সো দিস ইজ দ্য করিয়ন, দিস ইজ দ্য করিয়ন, অ্যান্ড দ্য অ্যামনিয়ন হচ্ছে দ্যাট ইজ বিটুইন দ্য করিওনিক প্লেট, এবং যার ভিতরে অ্যামনিওটিক স্যাক, যার ভিতরে কিছু ফ্লুইড থাকছে, দ্যাট ইজ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, যার ভিতরে বেবিটা বড় হয়. সো দিস ইজ দ্য umbilical arteries, দ্য রেড ওয়ান, দিস ইজ দ্য umbilical vein, and this is the umbilical cord. অ্যান্ড এই হচ্ছে আমাদের করিওনিক ভিলি, অ্যান্ড এই হচ্ছে আমাদের ইউটেরাইন স্পাইরাল আর্টারি অ্যান্ড ইউটেরাইন স্পাইরাল ভেন, দ্যাট ইজ ম্যাটার্নাল uterine vein, it is maternal vessels, and the umbilical cord and umbilical arteries and vein, that is the fetal vessels. So আমরা এই ছবিটা যদি একটু দেখি, এটা আরও পরিষ্কার ছবি. সো
This is the amniotic fluid, this is the yolk sac, and এই আমাদের chorionic plate, and এই হচ্ছে umbilical cord, এই হচ্ছে amnion, এবং এই umbilical cordটা কিন্তু ম্যাটার্নাল টিস্যুর সাথে, দ্যাট ইজ ডেসিডুয়াল ভ্যাসেলিসের সাথে আলটিমেটলি এই যে ফর্মেশনটা তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য প্লাসেন্টাল ফর্মেশন, যেখানে chorionic villi আছে, uterine artery vein আছে, and maternal blood supply in the intervillous space. So by the end of the 4th month, the functional placenta is fully developed. That diameter is 15 to 25 centimeter and approximately 3 centimeter thick and weighing about 500 to 600 gram. And আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা যদি আমরা দেখি যে এখানে কতগুলো ভাগ হয়েছে, এই যে প্রত্যেকটা chorionic villi তারা কতগুলো সেপ্টাম দিয়ে, যে প্লাসেন্টাল সেপ্টাম, সেই প্লাসেন্টাল সেপ্টাম দিয়ে ভাগ হয়েছে। দ্যাট ইজ ডিউরিং 4th or 5th মান্থ এই সেপ্টামটা ফর্ম হয়, প্লাসেন্টাল সেপ্টাম, যেটা এই প্লাসেন্টাকে কতগুলো কম্পার্টমেন্টে ভাগ করছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে কটিলেন্ডেন্স। যারা রিসিভ করে দেয়ার ব্লাড সাপ্লাই থ্রু 80 to 100 স্পাইরাল আর্টারিজ that pierce the residual plate or residual bacillus. So placenta is now fully formed and it has 2 compartments. এবার যদি আমরা দেখি যে প্লাসেন্টাল কম্পার্টমেন্টস অর প্লাসেন্টাল স্ট্রাকচার্স, তাহলে আমরা একটু দেখি যে now placenta is fully developed and it has 2 compartments. One is the maternal portion and that is residual bacillus basically. তাতে কি আছে না, large blood sinuses আছে incompletely partitioned by fibrous septa, এবং maternal blood circulates through these sinuses, arterial blood entering through the uterine arteries and venous blood passing out through the uterine veins, যেটা আমরা আগেই দেখলাম এই ছবিটায়। So and the fetal portion, যেটাকে বলা হচ্ছে কোরিয়ান ফ্রন্ডোসামস, যেখানে প্রচুর ভিলি, টার্সিয়ারি ভিলি তৈরি হয়েছে, যেখানে chorionic villi আছে, এবং projecting, যেটা it is erodes into the maternal surface and being bathed all around by the maternal blood, যেটা আমরা ছবিতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। These maternal sinuses, these villi contain করছে fetal capillaries, fetal artery and veins, through which fetal blood circulates, এবং তারা দেখতে পাচ্ছি যে সিনসাইটিও ট্রোফোব্লাস লেয়ার দিয়ে ঘেরা থাকছে, এবং কিছু ভিলি ফ্রিলিও ফ্লোট করে, আমরা আগেই বললাম, and others remain attached to the maternal decidua by thin prolongation of the trophoblastic layer. With the growing of the embryo, the structure of the trophoblast become differentiated. আমরা আগেই দেখেছি যে cytotropoblastic layer or cellular trophoblast and syncytial trophoblast. এই cytotropoblastic layer সেটা হচ্ছে ইনার লেয়ার, যেটা ওয়েল ডিফাইন্ড, যেখান থেকে HCG ফর্মেশন হয়, যেখান থেকে মেনলি HCG and CGP or HCS হরমোন ফর্মেশন হয়. Is well defined discrete layer, but this layer passes up to the first phase, but after first half phase of the pregnancy and then disappear gradually at term, at the time of parturition. Before the purchase transfer, it is nearly absent. But the outer tropoblastic layer or syncytial tropoblastic layer, that is responsible for the estrogen and progesterone production and also chorionic growth hormone, prolactin production, সেটা throughout the pregnancy থাকে. This layer persists all throughout the pregnancy and it's birthed into the maternal sinus. So this is the placenta. আমরা যদি এই ছবিটা একটু দেখি, so this is the placenta. Placenta basically the connection between the maternal and the fetus, and this is the yolk sac, uterine cavity, amnion তৈরি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা amniotic sac, amniotic fluid আছে, and the chorionic sac, the chorionic plate, that is the on the fetal surface,
The placenta is covered by the chorionic plate. এবং এই যে এখানে একটা কানেকশন তৈরি হয় যাতে কিছুতেই ম্যাটার্নাল ব্লাড অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড না মিশতে পারে, এখানে একটা ফিটোপ্লাসেন্টাল ইউনিটও তৈরি হয়, যেটাতে প্লাসেন্টাতে যে হরমোনগুলো তৈরি হতে পারে না সেইগুলো ফ্রম মাদার্স প্লাসেন্টায় আসে এবং সেখান থেকে ফিটাসে যায়, যেটা আমরা প্লাসেন্টার কাজের সময় দেখব। প্লাসেন্টার ফাংশনের সময় আমরা ফিটোপ্লাসেন্টার ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব। And the placenta is fully formed, and so this is the final structure যেখানে amniochorionic membrane is fused, placenta is fully formed, যেখানে decidua basalis and villus. So placenta is basically a functional connecting organ যেটা তৈরি হচ্ছে contribution of both maternal and obviously both the embryo যেটা or the fetus that is growing into the uterus of the pregnant lady.